हर इंसान अपनी फेथ के साथ एक कनेक्शन लेकर आता है, लेकिन हर किसी के लिए ये जर्नी आसान नहीं होती है। यू नो वॉट, समटाइम्स द बिगेस्ट बैरियर आर नॉट विजिबल बट डीपली फेल्ट। When we design for everyone, we build stronger community. Accessibility is not a choice, but it is a responsibility for everyone. In a country like Canada, where inclusivity and accessibility are core values, but there are still some spaces where access remains a challenge. For many seniors, an individual with mobility needs, visiting places of worship is not just a routine, but it is a faith, community, and peace. Especially during the summer month when more seniors come to pray, connect, and participate in community life. But these barriers become even more visible. What should be a place of comfort sometimes becomes a place of difficulty, like wheelchair access, accessible washroom, and comfortable seating arrangement are still limited in many temples and gurudwaras. This is not just about infrastructure, it's about respect, it's about inclusion, it's about ensuring that every individual, regardless of age or ability, can access spaces that bring them a peace. नमस्ते और सत श्री अकाल। कहते हैं मंदिर हो या गुरुद्वारा, ये जगह ना काफ़ी सुकून वाली रहती है। पर आपको पता है, ऐसी कुछ सुकून वाली जगह कुछ लोगों के लिए ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, बड़ी चैलेंजिंग बन जाती है। वेलकम बैक टू अनदर इपिक डॉक्यूमेंट्री ऑफ ऑन एयर विथ प्रियंका। हम कनाडा में हैं जहाँ पे सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, बट अभी भी कनाडा में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को ना एक्सेसिबिलिटी चैलेंज को फेस करना पड़ता है। जी हाँ, आज की डॉक्यूमेंट्री का यही टॉपिक है, एक्सेसिबिलिटी चैलेंज स्पेशली फेस बाय सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पीपल। और इसी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है द अमेजिंग एशियन वीमेन ऑफ विनिपेग की टीम को। ठीक है, तो चलिए इनके साथ इसी चैलेंज पे बात करते हैं, इसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पर उसके पहले एंजॉय दिस एपिक डॉक्यूमेंट्री एंड प्लीज वेलकम द अमेजिंग एशियन वीमेन ऑफ विनिपेग टीम ऑन ऑनर विद प्रियंका। कहते हैं फेथ वाली जगह सबके लिए होनी चाहिए, विदाउट बैरियर्स, विदाउट हेजिटेशन एंड डिग्निटी फॉर ऑल। तो चलिए मेरे साथ। और हमारी दी अमेजिंग एशियन वीमेन ऑफ विनिपेग की टीम से मैं आपको मिलवाती हूँ। चलिए। हेलो शरण। I'm well, thank you for the invitation. I'm delighted to be here. Yes, thank you. Hello Sharon. Hello, Priyanka. Welcome to the On Air with Priyanka show की documentary. Thank you so much. नमस्ते एंड सत श्री अकाल। देखियो, मेरी पंजाबी ना थोड़ी सी कच्ची है। कोई बात नहीं, पक्की हो जाएगी, आप हमारे साथ रहोगे तो। बिल्कुल पक्की हो जाएगी। So अभी हम है सेंट एन के टेम्पल में, राइट? जी जी। हाँ, तो शरण एंड रीता जी, मैं आपको जानती हूँ, विनिपेग की जनता आपको जानती है, बट ये जो डॉक्यूमेंट्री, ये जो शो है, वो लोग काफ़ी अलग अलग जगह से देखते हैं। तो उन सब के लिए आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शरण थापिया, आई एम ए रियल्टर बाय प्रोफेशन एंड आई एम रनिंग women organization is called Asian Women of Winnipeg. Oh wow. She is our mentor with us and she still serves on the advisory board. And under our organization we took this facility, a special initiative to talk about the accessibility. Yes. क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ being in real estate I'm seeing new immigrants coming every day and I have a chance to go to many venues to see our celebrations, you know, ਸਾਡੇ culture ਚ ਇੰਨੀਆਂ celebrations ਨੇ, every day almost something is going on. Yes. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ cultural celebration ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ and the first thing we see ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ challenges ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ हाँ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਨ ਆਵਰ ਓਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰੋਮ ਵਨ ਥਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਕੰਸਟਰਕਟਡ
with the vision in mind ke how we can make it accessible. बिल्कुल बिल्कुल So that's the biggest challenge we are Yeah. facing. And thank you for the invitation. I'm delighted to be here. मेरी हिंदी पंजाबी बहुत ही weak है. कोई नहीं थोड़ी सेम सी टू तो मैं यू बात कर लूँगी. My name is Veera Chahal. I'm very pleased कि भी I've been with Sharon for many years. ਜਦੋਂ EVA start होया सी उस time तो. But my day job, I'm the executive director of Mood Disorders Association of Manitoba, and I also have my own consulting company. But this project has been very, very near and dear to my heart because accessibility ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ legislation आई है इस country Right. जो as province ਚ राइट what was the meaning behind it? Besides the physical accessibility जो लोगों को ज़रूरत होती है जैसे ramps हुए बैठने की जगह washrooms Yep. accessibility of Yep. that accessibility is also in other ways. Accessibility also means a voice at the table. एब्सोल्युटली Well, we can have input and Yep. change to our legislation, to our buildings, to our environment, to our community. So accessibility, I think, has to be thought of in a very holistic way. Yep. And so, I think जो project ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ with Sharon's leadership, it does speak what you've just said about the need to. Accessibility means not just entrance into the building. नो ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ voice ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ voice ਹੈ community 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ challenges ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ community ਤੋਂ information ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ and ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਰਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, EVA ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ quite involved in the community and ਅਸੀਂ in leadership roles ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ what really accessibility means and one of them was accessibility or having a voice. बिल्कुल आज ये लोग हैं कल शायद हम लोग भी हो सकते हैं एंड इट इज मतलब ऐसा बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन मतलब हम भी उसी फेज से गुजर रहे हैं राइट ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ Oh. by the way. ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ बिल्कुल ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਾਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੇਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। राइट ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। या ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਏ। ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆਈ ਸੀ ਆਲ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ चलने की प्रॉब्लम हाँ, बैठने की प्रॉब्लम ਕਿ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ Right. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਏ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ बिल्कुल ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ Yep. ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅਦਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। Yeah. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਲੀਵੇਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰੈਂਪ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। एक्चुअली ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਲੇ। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰ बिल्कुल ਐਂਡ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਰੱਖੀਏ। बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ੇਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। हाँ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ बिल्कुल हाँ जी, ਇਹ ਬਹੁਤ बिल्कुल ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ बिल्कुल। ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਉसी वक्त उसको ध्यान देना चाहिए, उसी वक्त अपनी वॉइस देनी चाहिए बिल्कुल। कि एंड अपना इनपुट देना चाहिए हाँ। कि भी किवें हो सकता है। बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है। सो you made a really good point कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। यस ਹਾਂਜੀ वो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाएंगी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ एक्सपेक्टेड मदर के लिए ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਮਦਰ ਲਈ ਮਦਰਸ ਟੂ ਬੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਦੀ ਨੀਡ ਇਜ਼ देयर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਮਨ ਨੂੰ राइट
ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਈ ਗਾਟ ਅ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਓ ਯੈਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪਕੜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂ نو ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਰ ਖੋਲਣੀ ਪਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੈਕਟ ਇਦਾਂ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਪਾर्ट बट many people living with so many other problems हम अभी बात ही कर रहे थे राइट डिसेबिलिटी के बारे में तो आप क्या बोलने वाली मैं कह रही थी कि शरण जी ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया है कि भी हम लोग वी आर यूज्ड टू कि भी हम सीनियर्स के डिसेबिलिटी हम सोचते हैं नॉट एबल बहुत सीनियर्स आर वेरी एबल इवन इन द लेट 90s और many लेकिन हम भूल जाते हैं कि भी और भी लोगों को एट डिफरेंट एजेस डिसेबिलिटीज हो सकती हैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीनियर्स हों देयर आर आवर लार्जेस्ट ग्रुप दैट एक्सपीरियंस फिजिकल डिसेबिलिटीज पर लेकिन लोगों को और भी डिसेबिलिटीज होती है तो यू नो फिजिकल एंड मेंटल health is an important part of our aspect. हमारे को वो भी चीज़ें नोट करनी चाहिए when we plan our buildings, when we plan our events, when we plan our spaces for community to get. Right. Because मुझे लगता है ना अभी जैसे समर आता है right? मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो विजिट करते हैं सबको पता है कि कनाडा का विंटर बहुत हार्श रहता है लोग बाहर जाना मतलब प्रीफर ही नहीं करते सो बचता है एक 4 से 5 महीने का समर टाइम स्प्रिंग एंड समर टाइम और इसीलिए शायद हमने ये टॉपिक आज रेज किया है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था राइट कि लोग तभी घर के बाहर निकलते हैं और अगर तभी उनको चैलेंज फेस करना पड़े तो क्या ही एंड यू नो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब प्लेन में चढ़ते तो लोगों की व्हील चेयर होती है कई लोग दिखते हैं कि भी वेरी यंग है इनको क्या हो सकता है एग्जैक्टली पर उनका कोई ना कोई चैलेंज हो मे बी उनके हिप सर्जरी हुई होगी मे बी उनका कुछ और गिर गए हों और वो वॉक नहीं कर सकते their age and disabilities both are different things absolutely so we have to take that into context that disability should not just be only allocated for seniors absolutely they are very important and part of our community and unke liye we should do everything we can to accommodate but there's also other way age groups that need it from children on and barriers it's not only physical barrier there are language barriers and that's why it's very important for us to have a signage so wherever we went to so many venues we traveled because of this project and I mean, it's not like we've never been there before. We were there, but now we are paying attention. That we are paying attention from starting from is there a ramp there? Is the front door open? Yes. The button रहती है. हाँ जी. So if there is a button is not there, and how person you know even if I have a frozen shoulder, how are we going to open it? So can you imagine the person who has other kind of disability? You know, not even disabilities. These are barriers. You know, when our parents who don't know any English. This is a barrier for them to travel in the plane. Bilkul. Because then you don't know which gate to go to. You know, it's confusing for them. So we get them wheelchair. Yes. So then the person going to take them from one gate to the other and right in the right plane, you know. So they will go without any problem. Bilkul. How are they going to read all the signs in English? Everybody's speaking different language. They don't know. So these are little barriers. Bilkul. And it has nothing to do with the disability. You should not call it disability. These are all barriers for different people. You know, when we attended this first workshop, we learned so much. And they said even having glasses is a barrier. I mean, this is considered disability. Can you believe that? I mean, छोटे बच्चों को भी ऐनक लगी हुई है. Right? So, but facility is all there. If your kid cannot see, the facility is there. You go get the glasses. But when it comes to bigger problems, then there is so many hurdles. People with barriers face. You are new in the country. You have to learn the language. You are new in the country. You need to know the city. You are right. You need to know where to go get your medical card. Get the other help. Or if your parents need help, you really don't even know. No. So all these things are barrier for many new immigrants, people who are new in this country. But also for people who are settled here as well.
I've been in this country for 60 years. I'm telling you, 60? 60. Oh my Wow. God. I was this high when I came. Oh my goodness. We were the first family to settle in Prince Edward Island of Indian origin. Oh my God. Yeah. Viewers, आप सुन रहे हो, इनको 60 years हो गए हैं यहाँ पे कनाडा में, 60, right? 60. God. 1966 And December. 25 मेरे को हो गए। Oh my God. मैं काफी छोटी हूँ। तो हम 35 के हो गए भी नहीं। नहीं नहीं, मैं उसके ऊपर ही हूँ। मैं 70 की हो गई। Anyway, ये part कट कर देना। that's okay. I'm ये proud वाला of it. part I'm कट proud of it. I'm proud of it. नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि भी हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, Yes. पर इस प्रोजेक्ट से जो मुझे एजुकेशन Yes. मिली है, Mhm. वो आई थिंक वाज द मोस्ट inspiring piece for me. It's an eye opener. Oh yeah. It was an eye opener because I was very honored and privileged to be invited to be on the advisory committee for this project, and I got a chance to kind of oversee and learn about the project. Mhm. But इसमें जो मैंने सीखा Mhm. खुद के लिए, even though I've been in the workforce for many years, I've been in the not-for-profit for almost 30 years, there were things that I did not know. Yeah. Things that I did not pay attention to. Mhm. And so this was very inspiring. I think I would commend Sharon and her team Mhm. for leading this part, for having the foresight Yeah. Foresight. कि भी ये and इतना कि भी एक project submit करना. Project submission is not easy. Anyone who's worked with government, so to get that funding and to be able to then plan it, Mhm. in itself Yep. is a huge success. So Yep. I, for one, have learned an awful lot, and I hope that others who have been part of the project and the toolkit that we've now created and Yeah. prepared and are sharing with the community Yeah. Yes. will not Help. just educate and help those Mhm. organizations, but it will inspire others to be Yep. more thoughtful. बिल्कुल बिल्कुल, I do also agree with you, Rita, on this. So they start with the laughing yoga.
एक अलग सी शांति है, एक अलग सा सुकून है यहाँ पे। लेकिन शांति और सुकून से याद आया कि हमारा जो मेन टॉपिक है आज डॉक्यूमेंट्री का, हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। हमने इस डॉक्यूमेंट्री में स्टार्ट से हमने यही दिखा है कि फेथ की जगह सबके लिए होती है, विदाउट बैरियर, विदाउट हेजिटेशन एंड डिग्निटी फॉर ऑल। सो हमने बात कर ली शरण, रीता, बट आज one more new member added to this discussion. Yes. So Sharan, could you please introduce her? Yes. Let's meet Jenny Trin. She's Okay. our legal counsel and she's Uh-huh. one of our AWA awardees as well, and Wow. she's part of our advisory. Wow, wow. Welcome to the documentary, Yani. So her main role is to keep us away from the trouble. I try. You tried, right? You know, it's very easy to disagree with other people. Mhm. So I think when you have a responsible position, it's better to have a legal person with you, Oh yeah, legal advisor Every with time. you. Every So time. then you make sure you are saying the right thing and Yes. you know, staying away from trouble and not giving any kind of wrong statements. So she's keeping us on track for that. That's a good job. It's like having your mom or dad. They are very हाँ good, जी। I must say. I also like to you to ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ meet ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, निशान सिंह बड़ैच जी, ਇੱਥੇ आ जाओ। He is the president of this गुरुद्वारा साहब. सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी पंजाबी थोड़ी सी कच्ची है जी, तो मैं No. हिंदी में बात करूंगी। नो प्रॉब्लम। तो आप पंजाबी तो समझ लेंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ लूंगी। अभी जी। पंजाबियों के साथ रह रही हूँ तो पंजाबी समझना ही पड़ेगा। जी जी लेकिन एक बात पूछनी थी। जी। हमारी जो डॉक्यूमेंट्री आज की है उसका जो मेन टॉपिक है वो जी। है एक्सेसिबिलिटी इशू, स्पेशली फेस बाय सीनियर सिटीजन और डिसेबल पीपल। जी तो हम चाहते हैं कि जो फेथ की जगह है, जो सुकून भरी जगह है, वहाँ पे लोगों को कम से कम चैलेंजेस फेस करने पड़े। जी। जैसे अभी हम यहाँ पे केनिस्टन के गुरुद्वारे में हैं, राइट? तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन आते होंगे, डिसेबल लोग आते होंगे, जी। ठीक है? तो उनको एक्सेसिबिलिटी का इशू फेस करना पड़ता है यहाँ पे। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ Yes, we saw the facility elevator ਹੈਗੀ ਹੈ। downstairs. Yeah. ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਲਈ देयर आर ਸੀਟਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, Mhm, ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਲੰਗਰ mhm. they go in there and we set up the tables. The people who cannot sit on the floor, Yep. we try our best to help them as much we can. Yep. So they can eat there and sit down and comfortably they can Okay. eat the food. Okay. I want to bring one more thing in your attention, Priyanka. Mhm. If you see the ceiling, those hanging bars, Yep. these are projector screens. Okay. So this is really helpful, and they come in two languages. So Yeah. whatever the priest is reading Right. or they are singing Yeah. religious hymns, Mhm. they are all getting translated. That's So people amazing. who cannot understand the language, especially the kids, the second generation. especially the kids, and Mhm. especially the people who are outside of your culture. Yeah. Just say like Yanni is sitting here. Yeah. Okay, so if she is coming here on Sunday when the hall is full and the Mhm. event is going on, prayers are going on, she will be able to read everything. Right. You know, we are having so many cross cultural weddings, Mhm. and I think ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ or even the priest ਇਹਨਾਂ ਦੇ, Mhm. you know, they can explain the whole thing into both languages. So that's a very good thing. Not only physical, ਇਹ ਜਿਹੜੇ language barrier ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, and especially when kids are getting raised in both cultures ਦੇ ਵਿੱਚ, Yep. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ helpful ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, they understand the things. Right. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ? Yeah, we have next building. ਹਾਂਜੀ। There is a facility for the students. They learn the language, Mhm. Punjabi language. Mhm. There is a special teacher, and his name is Shivcharan Singh, Okay. and he organizes it. He also does so much community work, Mhm. like for example, Pingalwada in India, Yep. and he collects money from all the gurdwaras and donations and send it to Pingalwada over there. The Pingalwada is the organization which was started in late 50s, Okay. right after the partition. Uh-huh. Bhagat Puran Singh ji have started it. Acha. The people who are sick,
Uh-huh. who don't have limbs, Okay. the people who cannot afford the child some reason, Mm-hmm. all the people are going over there. Handicapped people, even youngs, Mm-hmm. and there are quite a few. He made a place in Amritsar, Mm-hmm. and there are some other places as well. So they serve them, they give them the education, and some of them came up very bright students and have very good jobs. So he does also contribute his time towards the Pikkalwada. Wow. There are some other teachers also come to help the students. Mm-hmm. Students are in rising Yep. numbers, Mm-hmm. and we built a new building now, Yeah, I saw there is a multicultural hall. multicultural hall. ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਆ Anji. This one is smaller. Okay. We made that one bigger in case there is a more students Mm-hmm. or have any other event Okay. that can be accommodated into the new building. And there is also Shivcharan Singh, the same person. Mm-hmm. He will take the initiation. Mm-hmm. ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, Mm-hmm. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪਰਸ ਆਈ ਮੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ। ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ, Mm-hmm. ਐਂਡ ਦੇयर ਆਰ ਸਮ ਅਦਰ ਗਰਲਸ Mm-hmm. also. They come here and devote their time. So there is another girl, she's working in Calgary, live in Calgary, Okay. especially comes over here. Her name is Navsharan, Uh-huh. and she comes over here. She also helps the children and have them social activities in अगर हम गवर्नमेंट और कम्युनिटी के एंगल से देखा जाए, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गो विद अ हैंड इन अ हैंड, of course राइट। हम जो भी आज कर रहे हैं, अगर हम विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट से या हमारे लोगों के कम्युनिटी के सपोर्ट से करें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम मतलब एक्सेसिबिलिटी इशू की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट से हमको मतलब कैसे हेल्प मिल सकती है? yeah, I think there was some help to Mm-hmm. the school before, Mm-hmm. and there are people who knows and they approach, and now the numbers are getting bigger. Maybe we need more support. That Shivcharan Singh and that organization knows more than about that. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਆ ਇਸ Mhm. ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਸ ਕਨੈਕਟ ਅਸ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, Right. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ born ਆ, Mhm. raised ਆ, and then when they have children Right. they wanted to connect their kids too. Yeah. So they wanted ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, हाँ. ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, Right. ਤਾਂ ਕਿ so they can mingle with their grandparents. Yeah. So ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ they makes a big difference. But as far as the ਜਿਹੜੀ government and community ਦੀ ਆ, hand to hand ਹੈ। Yep. So ਜਿਹੜੀ government ਆ, I think when they give permits to Mhm. specially places like this, Mhm. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ, Mhm. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਹਾਂ, ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਆ ਫॉर Mhm. ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। Right. ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ have a mandatory checklist Mhm. कि are these venues are accessible. If you look at all the city community centers, Yes. they all have that mandatory checklist, Mhm. so it's accessible to people with this. But when it comes to mandir, gurdwaras, or churches maybe, Mhm. and Jenny can tell more about, because I haven't visited any church in this city for that purpose. ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ entrance ਤੋਂ start ਹੋ ਕੇ Mhm. make sure people can access, Yep. elevator, and ਜਿਹੜਾ seating system ਹੈ Mhm. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, and government ਹੀ can put their foot down Yep. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ when you are taking cultural grants, you are making cultural places accessible to all. Yep. Then they should have the say Mhm. ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ people with disabilities ਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ they should keep these things in mind. Right. So if ਕਿਉਂਕਿ I'm in real estate, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ I work with so many builders. Yep. Yep. And if when ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹਾਊਸ ਬਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। Within a year, after a year, they were first thing they're doing buying their house. Find the house. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ, they changed it.
ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਏ, ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, they are not perfect, they are not educated on that stuff. तो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਦੇ ਨੀਡ ਕੰਪਨੀ, ਦੇ ਨੀਡ social gatherings, they need interactions. So ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਐਂਡ ਕੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 24 ਆਵਰ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 24 ਆਵਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਡੋਰ ਓਪਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਡ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤੋਂ। ਐਂਡ you know that's how we are making difference. I really like this sitting area, honestly, because it's very comfortable and less work. Otherwise chairs जो होती है ना, उसको फिर fold करो, अच्छे से रखो, right? ये मतलब ऐसा है कि सारे लोग इस पे बैठ सकते हैं। And this was very welcoming. As soon as I saw this, I said, oh, okay, I can sit. Even though I tried to sit on the floor, it didn't work. But to respond to your question, the role of government and community in making sure that our spaces, our events, and our community is accessible. I think there's a dual role. I think community has to be the one to identify what their needs are. They should not be afraid about identifying those. They should also be aware of what their communities need. Not everybody in a community is aware of what the needs of that community are. On the flip side, government, while government is our primary funder for these kinds of projects, and we you know, it's your and my tax dollars that goes to fund these kinds of projects. I think government has a responsibility as well, not just to give the money and say, okay, we're done with it. They have the responsibility as well to ensure that they connect with the community. They ask the community. They make sure that the kinds of things that somebody is putting in a project are relevant to that community. So the government needs to educate themselves as well. So I believe that's where the community and government can work together, and subsequently, you know, the benefit is overall to all citizens, not just to that particular community, but to other visitors, to newcomers, people who have been settled here for many years. So that's how I feel, that there's a responsibility on both sides. Sharon alluded to the fact that it's not just government and community. Community means donors as well, those who can support. We cannot rely completely on government. I'm not a firm believer that only government is responsible for these things. I believe the citizens of a community, I believe the citizens, those that we work towards, and those who support, and those who are able to, need to also be part of that conversation, to be part of that decision making. So those are my thoughts on this. No, and you have a great thought. Yes. Yeah, exactly. Yani, what your thoughts on that? Again, I would repeat or reiterate what Sharon and Rita has said. But on my point, I would say the most important word is communication. Both sides. The government, communication, accommodation, together. I think it will go hand in hand. The community, from the grassroots level, individual community members, committees, have to tell the government what is it that we need. In terms of people, in terms of accessibility, in terms of spaces, what is it that the community members need? And the government in return have to listen and communicate back as to like, what is it that we can help you with? What can we do? Exactly. What do you need? And it's a both way communication. You got to tell, and people have to speak up.
Yes. and Yes. in turn of thoughts and money. Yes. Both sides and Oh, all have to yes. support each other. So And what's the role of Asian Women of Yeah. Winnipeg team in this well, mission? in this one, we are speaking up. Yes. We are speaking up in terms of our So community. basically you are raising or- the topic. Yeah. Awareness. Yeah. The awareness. Yes. For the, yes. Advocacy. yeah, Yes. Mhm. advocate Because many and people cannot speak. Not everybody can go to the government and say things. Yep. So we are making sure that all these concerns, Mhm. all these needs are presented in a Mhm. way where government can make changes. Mhm. And where Fantastic, people Yeah. who are doing the seva Mhm. or serving the organizations, Mhm. especially in our culture, Yep. seva, is a big thing Yep, when you are yeah. giving the service. Service. So if you Yeah. are serving the community, and this is a part of the service too, Mhm. to make sure everybody come on that door has the capability to come inside Yeah. and be part of the celebration. Every voice matter. Yes, Yeah. but if the door is not opening, Yes. then it's isolation, then right? it's isolation. If Yes, you don't have Yes. communication, Yeah. accessibility. yes. These are all barriers. Yeah. That's why we have the Accessibility Fund from the Yeah. government Mhm. to do the workshops. bring AWOW the did awareness. 3 workshops to bring awareness to the Yes. barriers and how Mhm. to solve the barriers. And we'll be also presenting a toolkit Yeah. and then it'll be shared to all the community members in different communities on Mhm. how to improve the accessibility to spaces and events so that, again, we share, Mhm. what we have, we access, we Yeah. share, Yeah. and hopefully more and more communities will Yeah. also speak up to what they need, Right. Exactly. seeing that what it is they miss and what they Mhm. need. Yeah. Yeah. One more comment that I want to make is this project. You've heard me talk so much about how No, excited this no. project was, how exciting it was to be part of it. Mhm. I think one of the other things that we discovered in this Mhm. project, and it's important to note that there are gaps that we didn't know, and those gaps have to fill. They're not going to get filled overnight. Mhm. It again is going to require the communication, as you say, working together, having a Mhm. voice at the table with government to identify those gaps Mhm. and to find common solutions Right. to ensure that those people who walk in the door, like I did, do feel welcome, do feel included, do feel like that they have a contribution, do feel that they can make a difference, Mhm. and that the organization that or the venue that they're walking into is one that is doing its best to accommodate and to ensure the well-being and safety of all that enter through those doors. Right. One single, very short message to our community, to our government from Asian Women of Winnipeg team. तो वो क्या हो सकता है? I would say that accessibility is a shared responsibility. Yes. Sorry, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. बिल्कुल. So people don't feel isolated sitting at home. Mhm. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਘਰ ਸਟਕ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਟਕ ਆ and you working 7 days sort of. Mhm. So you need time with outside with your own community. You want to feel belong, you want to be around your own people Yeah. because it's very important for your mental health. बिल्कुल. ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਆ Mhm. ਕਿ pay attention to these things. Mhm. ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ Yeah. ਸੋ ਇਹ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜੌਬ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੋ ਪੀਪਲ ਫੀਲ respected and they can attend these celebrations with dignity, respect and happiness. And my short message would be that there's a shared responsibility, Yes. and AWOW is proud to be part of that responsibility to inform, Mhm. to educate, Yeah. and to advocate on behalf of our communities. Mhm. www.asianwomenofwinnipeg.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ we listed all the workshops we hosted regarding this project and this documentary will be posted as well. So please see and give your review. Thank you.
नो ऑनेस्टली यानी, शरण एंड रीता जी, बहुत अच्छा लगा. आई डोंट हैव इनफ वर्ड. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था और मैंने फुल डॉक्यूमेंट्री यही बोला है कि हर टॉपिक नया होता है. कुछ टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक बहुत सेंसिटिव होते हैं. बहुत करेज चाहिए ऐसे टॉपिक को कम्युनिटी के सामने लेके आने का. एंड एज आई से, यू गाइज आर अमेजिंग. आप जो काम कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है. ठीक है, क्योंकि ना सबकी दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं, बट शायद हम उसको उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. और इसी वजह से हमने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए आज मतलब ये टॉपिक रेज करना चाहा अवेयरनेस के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू कि आपने इस टॉपिक को रेज किया. ऑन एयर प्रियंका के प्लेटफॉर्म को आपने चूज़ किया इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए. तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का. Thank you, Thank you. It was our Priyanka, pleasure. and thank you Thank for you. for the Doing Sikh this. center, Gurdwara, and the temple Yeah. to giving us the opportunity to highlight our Mhm. needs. Thank you. डेफिनेटली. एंड टू माई ऑल व्यूअर्स, आशा करती हूँ कि मेरी सब कामों की तरह आपको मेरा ये काम भी बहुत अच्छा लगे, क्योंकि ये काम ना सिर्फ मेरा नहीं है. जैसे इन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक हेल्दी हैबिट को भी देखी जाती है. सो आशा करती हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट्री उतनी एंजॉय करेंगे जितनी कि हमने शूट के टाइम पे एंजॉय की. सो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगले पॉडकास्ट में, अगले डॉक्यूमेंट्री में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय. और ऑफ कोर्स अभी इतनी पवित्र जगह बैठे हो तो हमेशा याद रखना, अच्छे कामों में वो आपके हमेशा साथ रहता है. टेक केयर एंड बाय.